Bismillah Rahman Rahim. Mr. Abdullah Al Muteri, Chief Executive Officer, Enetic Holding Kuwait, His Excellency Mr. Jasim Al Azimi, Acting CG Kuwait, Mr. Yasir, members of the Provincial Cabinet, Mayor Karachi, Special Assistants, members of the Provincial Assembly, distinguished guests from academia, investors, bankers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me great pleasure to welcome you all to this very special occasion. An occasion that not only reflects progress, but purpose, not just construction, but conviction. Today, we are marking 3 major milestones under Sindh's public-private partnership framework, all achieved in collaboration with Enetic Holding. You're aware of the 3 projects that we're doing today. We've got the commercial operation for Nabisar Vajihar Water Supply Project, and I'll talk more about these projects. We're executing the concession agreement for NED Technology Park, and we're signing an MoU for TP-IV Wastewater Treatment Project. Together, these 3 milestones tell us a powerful story of Sindh's commitment to energy security, innovation, sustainability, and global partnerships that deliver real results for our people. People have talked about the Nabisar Vajihar Water Supply Project. I don't know if there's a documentary especially on the Vajihar project that you'll show now, but you'll have to actually go there and see what this project entails. We are building, as you all know, we've got the 6th largest coal reserves in the world in Tharparkar, which were not being used until 2008 at all. And at that time, the co-chairman of the Pakistan People's Party, wasn't the president then yet, he called the federal government and he asked the Prime Minister and the Chief Minister at that time to make the Thar Coal and Energy Board. I've had the privilege of being part of this board from day one. I'm the only member of surviving from the original board, and now I chair this board. And in Tharparkar, we've created a wonder, that's what I'll say, because people did not believe in it at all. In Tharparkar, we are producing the cheapest electricity, which is the number 1 under the takeoff agreement with the federal government, and we've done more than 3,000 megawatts of electricity from Tharparkar. The problem was water. How do we get water there? The first project we did, we used the groundwater, but obviously that is only, we had to treat it and it was very expensive. So we had to take water to Tharparkar. We designed this project, and again, we have not used river water or clean water because we've got scarcity of that. And we created the Nabisar Vajihar Water Supply Project. This will take 45 cusics of water to Tharparkar. The total project cost, and again, the total project cost is 60 billion rupees. It was actually 69 billion. We've saved about 9 billion rupees in this project. And the total project cost is 60 billion rupees. It's the largest public-private partnership project that we've done to date. And we got Enetic Holdings to come in collaboration with us, the first G2G project under public-private partnership. Later on, the federal government has also replicated that. There have been other projects, but this was the first G2G project that we did. And it's a land park project. It wasn't easy. Lots of problems. Day one. We had, but even before we started the project, it started earning accolades. We got
awards for this project from the very beginning, even before the financial close. But the journey was not easy. We faced inflationary pressures, global commodity shocks, supply chain disruptions with COVID and all, exchange rate volatility, and record high interest rates. Yet, despite all these challenges, the resolve of the government of Sindh, and I really want to thank NETEC for holding on to this project, and despite all the difficulties continuing with it, we did not waver, and today, with the grace of Almighty Allah, and with the help of all our partners, we've been able to complete this project and we are achieving the commercial operation today. For this, I especially congratulate NETEC Water Private Limited for completing the project within agreed timelines and with a saving, as I said, of almost 9 billion rupees. Sindh government's contribution to this project, the 60 billion rupee project, is less than, it's 9.6 billion rupees, less than 10 billion. The rest we've raised through NETEC and through lenders. So this was the real concept of public-private partnerships, that we could do large projects through public-private partnership, where the Sindh government would just put in equity, give it the institutional support, government support, and the private sector with its efficiencies could come in and complete these projects. The second project, the NED Science Technology Park. Again, several problems in this project, and I'm really happy that we've come to this stage, and I'm also a little, I'd say a little embarrassed also, because we've done this opening several times for this project. But I hope today is the last time that we are doing the inauguration. Now we'll continue with groundbreaking. The problems that we faced, and I see one of the benefactors of the sisters here, the Civil Aviation Authority. And I've spoken about this a number of times, but I'll talk about it again today. The Civil Aviation Authority. Now the airport is what? At least 15 kilometers away from the site of this project, or if you do a straight line, it'll at least be 10 kilometers, I think. They said that you can't build such a high building there. And right next door, even closer to our building, there was a building which was even higher. And for some reason, they would just not listen to us. And initially, the plan was, and that is what has delayed this project, the plan was, I've forgotten the number of stories or the height, but we had to reduce the height to almost half of what it was. So we needed more land, because now we had to build 2 towers, if I remember correctly. I see there's a model there, and that will be unveiled, so then I'll finally know what the plan is. We were supposed to get status of a special economic zone, again under the IMF pressure, and they put a cut-off date, and they said your project isn't approved yet. Our project has been there for last 4 years now at least. Projects which started after us got the special economic zone agreement, but because we did not have this Civil Aviation Authority, NOC as they call it, we could not get the special economic zone status for the project. I'm grateful to NETEC that they continued with us despite all these challenges. I'm grateful to the team of the NED University, which persisted. They said no, and I thought it was the end at that time, when I even wrote to the Federal Finance Minister to get us approval for the special economic zone, and they replied in negative. And at that time I thought, now this project is over. But then I learned that no, NETEC wants to come in, because we feel that even if we don't get this special economic zone status, this is going to be not only a lucrative project in terms of the money that will make for the NED University and the government and NETEC, but apart from that, this project, and I was told at that time that we've already sold a certain percentage of the office space that we're creating. So they persisted, and today we are doing the concession signing agreement, which has been delayed for some time, and I hope, and I asked
Mr. Muteri before we came here, and they said that inshallah in a few months we should be doing groundbreaking, and I have requested them that this project should be built at lightning speed so that the time that we've lost we make up. So this is the second project we're doing, and we don't stop there. And NED has been with us. We did Nabisar, Vajihar. We are doing the concession agreement for the NED Science Technology Park, and for the future. And I'm sure we'll have many more, but to complete the hat trick, we are doing the TP-IV, signing of the memorandum of understanding for TP-IV project. I'm grateful to the Mayor of Karachi for collaborating in this, for Karachi Metropolitan Corporation, and inshallah, the problems that we have in the city of Karachi would be resolved with this project. मैं थोड़ा सा यही सारी चीज़ें कोशिश करूँगा बहुत जल्दी उर्दू में बोल लूँ. आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है. हम 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, नबीसर वजिहार की वाटर पाइपलाइन जो थर के अंदर पानी ले जाएगी और जिसकी वजह से हमारे ब्लॉक 1 के पावर प्रोजेक्ट्स 1650 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स को पानी मिलेगा और 1650 मेगावाट बिजली ऐड होगी थर के कोयले से पाकिस्तान के पावर सेक्टर में. इस पे काफ़ी अरसे से काम चल रहा था और तकरीबन ये पीपीपी का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी तक हुआ है. हम इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे, नए प्रोजेक्ट इससे और बड़े करेंगे, लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 60 अरब रुपए का. इसकी इनिशियल 69 बिलियन, तकरीबन 69 अरब रुपए की एस्टिमेट थी. हमने 9 अरब रुपए बचाए हैं और 60 अरब रुपए में ये प्रोजेक्ट किया है, जो कि 1650 मेगावाट बिजली पैदा करने में थर के कोयले से काम आएगा. ये प्रोजेक्ट अल्लाह के शुक्र है कंप्लीट हुआ है. दूसरा प्रोजेक्ट NED यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है, जो कि तकरीबन 8.5 लाख स्क्वायर फीट का हमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पार्क हम बना रहे हैं. फिर NED होल्डिंग हमारे प्राइवेट पार्टनर्स यही हैं. NED होल्डिंग जो कुवैत की कंपनी है, मैं NED के बारे में बता दूं, ये सब्सिडरी है कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की, जो कि ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ कुवैत की. और ये पहले प्रोजेक्ट्स हैं. नबीसर वजिहार पहला प्रोजेक्ट था जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे किया है, और एक सब नेशनल गवर्नमेंट हुकूमत सिंध ने ये कुवैत गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी के साथ ये प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, जो ख़त्म हुआ है. आज कमर्शियल ऑपरेशन हो रही है नबीसर वजिहार की. NED टेक्नोलॉजी पार्क इंशाल्लाह ताला NED यूनिवर्सिटी के अंदर ख़ास तौर पे और उसके साथ बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे नए इंजीनियर्स पैदा होंगे, उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो सारी फैसिलिटी वहाँ बैठ के उनको वो सारी फैसिलिटी होगी कि दुनिया की जो मॉडर्न तरीन या सबसे ज़्यादा फैसिलिटेशन जिन जिन मुल्कों में होती है, मतलब आपको मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपको सिलिकन वैली की सारी फैसिलिटीज़ NED यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेंगी, ताकि हमारे इंजीनियर्स जो जाके बाहर जिन्होंने बहुत वंडर्स किए. मैंने देखा ये कुछ दिनों पहले मैं गया था और मैं आपको बताऊँ, ये टेस्ला की जो ड्राइविंग, ये सॉरी क्या कहते हैं उसको, अनमैन्ड ड्राइविंग, जो वट एवर आई नो द वर्ड दे कॉल इट, उसके पीछे जो इंजीनियर है वो एक पाकिस्तानी लड़का है जिसने ये काम किया था. तो ये फैसिलिटी हम इधर भी दे सकते हैं कि हमारे इंजीनियर्स आके ये काम इधर कर सकें. तो इंशाल्लाह ये भी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा. आज हम उसकी कंसेशन साइनिंग कर रहे हैं, बहुत जल्द इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करके हम काम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह रिकॉर्ड टाइम में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे. और मैंने हमारे जो पार्टनर्स हैं NED, अब्दुल्ला मुतेरी साहब उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है और उनसे कहा है कि आपको जो फैसिलिटेशन चाहिए सिंध हुकूमत देगी,
آپ نے اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرنا ہے. تیسرا پروجیکٹ جو آج ہم سائن کرنے جا رہے ہیں ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, وہ ہے TP-IV کا ٹریٹمنٹ پلانٹ 4, جو کہ اور اس میں میئر کراچی کا, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. یہ ان کے درمیان ہوگا ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اینیٹیک, تاکہ یہ ایک پروجیکٹ بنا سکیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو اینیٹیک نے ہمارے ساتھ مل کے باقی 2 یہ پروجیکٹس کیے, یہ تیسرا پروجیکٹ جو شاید ان دونوں سے بڑا ہوگا, میرا خیال ہے بلکہ یقیناً ان دونوں سے بڑا ہوگا, وہ پروجیکٹ ہم جلد سے جلد اس کو شروع کر سکیں گے. تو میں بہت شکر گزار ہوں اینیٹیک کا, میں شکر گزار ہوں فائنانس ڈپارٹمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کا, ہمارے سارے پارٹنرز کا. اور آپ نے وہ ساری لسٹ دیکھی تھی. ہمیں یہ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے بیسٹ آف دی بیسٹ کنسلٹنٹس کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہر کمرشل بینک کی ریلیشن شپ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کے ساتھ, اور ہم نے اس کو ایک ایسے طریقے سے, اور میں یہ صرف میں بات نہیں کر رہا, بہت لوگ فیڈرل گورنمنٹ بھی کئی بار ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کی تعریف کر چکی ہے, اور دنیا بھر میں اس کو 6th بیسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک ان ایشیا کہا تھا. اور میں اس میں ایک آپ کو بتا دوں, سندھ ایک ملک نہیں, سندھ سب نیشنل ہے. اس پورے جو انالیسس کی تھی انہوں نے, اس میں صرف 2 سب نیشنل گورنمنٹس کو, ایک ہندوستان کی بھارت کی سب نیشنل گورنمنٹ تھی, اور ایک پاکستان کا سندھ صوبہ تھا, اور ہمیں انہوں نے 6واں رینک کیا تھا اور پاکستان کو 12واں رینک کیا تھا اس کے اندر. تو یہ ہمیں فخر حاصل ہے, اور اس کی وجہ سے میں شکر گزار ہوں. فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمیشہ ذکر کرتی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہماری جو بہتر کارکردگی اس کا, اور اس کے لیے میں ریپیٹ نہیں کروں گا, میں نے ویسے آئی تھنک آئی ہیو ایکسیڈڈ مائی الاٹڈ ٹائم فار دا اسپیچ, لیکن جو ہماری سکسیسز ہیں وہ آپ کو دکھائی. وی اسٹارٹڈ وتھ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے, وہ پہلا پروجیکٹ تھا جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا. ماشاءاللہ اس کو 15 سال ہوئے تھے, جب وہ 16 سال ہو گئے کنسیو کیے ہوئے, اور وہ اب پروفٹ میں جا رہا ہے. جھرک ملاقاتیار برج جو سب سے بڑی پل اس وقت انڈس کے اوپر ہے, وہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کی. کراچی ٹھٹہ ڈیول کیریج وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا. ہم نے سروس سیکٹر میں گئے, اسکول مینجمنٹ کے آرگنائزیشنس کے, ایجوکیشن مینجمنٹ آرگنائزیشنس, ہیلتھ کے اندر ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, سروس سیکٹر کے اندر, انفراسٹرکچر میں آپ نے یہ نبیسر وجیہار پروجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں, یہ انڈسٹریل یہ جو آگے چل کے کراچی NED یونیورسٹی ٹیکنالوجی پارک بننا ہے. اور اس وقت جو ہمارا اپنا ریکارڈ ہے کہ انڈس کے اوپر یا کسی واٹر وے کے اوپر سب سے بڑا برج جھرک ملاقاتیار تھا, اس کو بائی فار ہم 12.5 کلومیٹر یا اس سے تھوڑا کم 12.2 کلومیٹرز کا کندکور کشمور برج کر رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اور انشاءاللہ اس میں کافی ایشوز تھے, آپ کو سب کو پتہ ہے, لیکن اب وہ ہم جون 2027 میں اس کو ہر حال میں کمپلیٹ کریں گے کسی بھی طریقے سے, تاکہ وہ جیسے بتایا کہ ادھر تو ڈاکیومنٹری میں بتایا تھا کہ وہ کشمور سے گھوٹکی 150 کلومیٹر سے کم کر کے 30 کلومیٹر کر دے گا, لیکن ایکچولی وہ بلوچستان کو اب کنٹری سے کنیکٹ کرنے کے لیے, اس کے ساری بلوچستان کی ٹریفک آتی جیکوباد, اور ادھر سے پھر اس برج سے کراس کر کے پھر وہ موٹر وے پہ چڑھ جائے گی. ہمارا جو رائٹ بینک ہے اس کو اب کنٹری سے کنیکٹ کرنے کے لیے کم از کم 100 کلومیٹر کا فرق ڈالے گی. اینڈ وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ وہ پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہوگا اس کے جو اکنامک بینیفٹس ہوں گے وہ پورا پاکستان اٹھائے گا. تو یہ ہمارے آگے کے اشارہ بھٹو انشاءاللہ. دو جب اسپیشل اسسٹنٹ صاحب اپنی تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا ڈیو ٹو کمپلیٹ ان 26, میں نے ان کو تھوڑا بہت میں ناراض بھی ہوں ان سے, اٹ واز ڈیو ٹو کمپلیٹ ان 25. انفارچونیٹلی وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو دیٹ, بٹ ابھی مجھے انہوں نے یہ پرومس کیا ہے کہ اینڈ آف جنوری فرسٹ ویک آف فیبرری یہ تھرو ہو جائے گا. کمپلیٹ نہیں ہوگا, میں بڑے کلیئرلی بتاتا ہوں تاکہ کوئی اس میں نہ رہے, تھرو ہو جائے گا. یعنی
اس لیے کہ اس پہ تقریباً 6-7 کلومیٹر if not longer, I don't remember the exact length, وہ ایلیویٹڈ ہم نے بنانا ہے ملیر ندی کے اوپر جو ہماری ریلوے لائن ہے اس کے اوپر. ادھر سے شروع دیکھو 6-7 کلومیٹر کی ایلیویٹڈ 6 لین روڈ بنانی ہے. تو اس کی 3 لینز یعنی ایک سائڈ کمپلیٹ ہو جائے گی اینڈ آف جنوری فرسٹ ویک آف فیبرری ہم اس روڈ کو شروع کر دیں گے. ایکچوئل انوگریشن انشاءاللہ اس کی مارچ میں ہم کریں گے جب ہماری دونوں سائڈ مارچ 2026 میں کریں گے جب دونوں سائڈ تیار ہو جائیں گی. اور اس کے بعد بلکہ اس کے بعد نہیں اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ہم نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے پورٹ سے. میں اس کو فیز 0 کہتا ہوں اس لیے کہ فیز 1 یہ تھا. فیز 0 میں ہم اس کو کورنگی روڈ سے اس کو کنیکٹ کریں گے پورٹ پہ. اور اگین دس ول بی اندر 60-70 بلین روپی, آئی ڈونٹ نو دی نمبرز ناؤ, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ. بٹ اس کے لیے ایک شرط ڈالی ہے اور اس لیے کہ ہمیں رائٹلی سو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں, ٹائم بہت لگتا ہے. دیر ہیو بین پروجیکٹس وچ ہیو بین ڈیلیڈ, بٹ اس پروجیکٹ کے لیے میں نے قاسم نوید صاحب کو کہا ہے, پروجیکٹ کے ڈیولپرز ہیں ان سب کو کہا ہے کہ ڈو یور ہوم ورک. جس دن گراؤنڈ بریک کریں گے, میں تو سال کہہ رہا ہوں اس لیے سال سے زیادہ اس پروجیکٹ میں لگا تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے ہمارے لیے. سال میں اس کو ختم کریں. اگین دس از این ایلیویٹڈ اسٹرکچر جو سنسٹ بولیوارڈ کے اوپر سے بنے گا, پھر جا کے وہ مائی کلاچی روڈ پہ جب پہنچے گا وہاں سے پھر وہ ایٹ گریڈ آ جائے گا تھوڑا پورٹ کی طرف ایک جو روٹ جائے گا. اور یہ دونوں ایسٹ واف اور ویسٹ واف دونوں کنیکٹ کریں گے ہم اس روڈ کو. اور اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں جو ٹریفک ہے شہر کے اندر جو پورٹ سے ٹرکس جاتے ہیں, ایک تو پورٹ اس وقت ہم استعمال نہیں کر سکتے, ہم صرف رات کے ٹائم پہ الاؤ کرتے ہیں, پھر یہ 24 گھنٹے پورٹ چلے گی. اور انشاءاللہ اشارہ بھٹو کی وجہ سے جو پورٹ سے اب کنٹری جانے والی ایک تو پورٹ کی ایفیشنسی ہماری انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاسٹ ہوگی لوگوں کو ٹریول کرنے میں جو لگتی ہے وہ بھی بے انتہا ریڈیوس ہو جائے گی. اور یہ اگین ایک پروفیٹیبل پروجیکٹ ہوگا جس سے سندھ حکومت پھر اپنے اگلے پروجیکٹس کر سکتی ہے ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. سو یہ سب میں نے بتانا تھا. میں ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر میں جو ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ منسٹر صاحب ادھر بیٹھے ہیں, ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ, اس کا PPP یونٹ, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن, میئر صاحب بیٹھے ہیں, ان سب کا اور ہمارے سارے پارٹنرز کا. آئی سی لاٹس آف مائی فرینڈز وچ ہیو بین سینگ فار دا لاسٹ 15 ایئرس. بڑی ایکسٹینسو میٹنگز ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ہوتی ہیں جن میں دیو ڈن این ایکسلنٹ جاب. ہمارے جو بھی لیگل کنسلٹنٹس, فائنینشیل کنسلٹنٹس, مینجمنٹ کنسلٹنٹس ہیں, ان سب کے ساتھ ہمارے جو لینڈرز ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا. اینڈ وی ورک ود آلموسٹ آل دی میجر بینکس ان پاکستان جنہوں نے ہمارے ان پروجیکٹس میں انویسٹ کیا ہے, ان سب کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ ہم اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو آگے بڑھائیں گے. اینڈ ان دی اینڈ آئی ایم ونس اگین گریٹفل ٹو انرٹیک ہولڈنگ. You've partnered with us. People, for some reason, do not have that confidence in the government of Sindh. I don't know what that reason is. I've not been able to figure it out. And it's been almost 10 years since I've been the Chief Minister. And I look at things that we've done. And then I look at what is being projected. I see a different story. I don't know why. This is me. Maybe I'm blind. But I don't think the people of this province are blind. The people of this province have been electing us, and they've elected us 4th time consecutively with more votes and with more seats. So there's somebody else who's blind and they need to take care of their illness. It is not the government of Sindh, it is not the people of Sindh. The people of Sindh are very well aware of, I see Dr. Bari sitting here. In 3 days' time, on 25th of December, inshallah, Chairman Bilawal Bhutto Zardari is going to inaugurate the Indus Hospital in Korangi, where the government of Sindh, again in public-private partnership with Indus Health Network and their partners,
So this is not just restricted to Sindh government and Indus. There are several other partners. I would not know all their names also, but I'm sure that day Dr. Bari is going to bring them. We again have done wonders. If you talk, I'll just talk about that area. Korangi. The industrialists wanted, they said, whenever there are rains in Karachi, मैं उर्दू में बोल देता हूँ ये, जब ये बारिशें होती हैं तो हमारा रास्ता कट जाता है. कोरंगी कॉजवे, उस पर ब्रिज बनाया है, इंशाल्लाह वो भी January 31st. Mayor says January 31st, I'll hold you to it. January 31st, हम वो कोरंगी कॉजवे करेंगे. जो पुराना ब्रिज था वो डिलपिटेटेड था, ख़राब हो गया. हमने ताज हैदर साहब के नाम से एक नया ब्रिज उधर बना दिया. ये एक ही जगह पे है. कोरंगी जो शारा भुट्टो है वो जो करती है, कोरंगी के अंदर रोड्स की डेवलपमेंट, मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन. हाँ, देयर आर इश्यूज, देयर सेवरल इश्यूज. Issues were not created by me. I've inherited them, but I take responsibility for them. It is not that I'm shying away. I take responsibility for all the issues and we'll complete them. But people have to, some people have to treat the illnesses. They don't, जब वो बात करते हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की, तो सिंध हुकूमत को नहीं, वो सिंध के लोगों को भी, मैं लफ्ज़ मुझे नहीं आता उर्दू का, दे आर डिसरिस्पेक्टिंग देम. हमने अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में काम किया है. हमारी फ्लड के बाद जो हमने इधर जिस तरीके से काम किया, मैं आई एम प्राउड ऑफ इट. सर्टेन थिंग्स, वो खुशी होती है इन रिस्पेक्ट जब हम देखते हैं. जब पूरा सूबा डूबा हुआ था, सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में उसको वापस अल्लाह ताला की मदद से हमने उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा परेशान थे उनको पांव पे खड़ा किया. तो एंड दैट इज़ वाई, वो यही वजह है कि हमें सूबा सिंध के लोग इलेक्ट करते हैं. अर्बन एरियाज़ में येस देयर इज़ एन इशू. The issue is, और मैं अगर अभी फिर लंबी कर दी मैंने स्पीच, लेकिन मैं कर ही देता हूँ थोड़ा सा. अर्बन एरियाज़ के अंदर कराची ख़ास तौर पे जिस तरीके से इसकी आबादी बढ़ी है, आप दुनिया में कोई शहर बता दें मुझे जिसकी इस तरीके से आबादी बढ़ी है, इस अनप्लान्ड तरीके से बढ़ी है. और फिर वो एक मोमेंटम जो होता है, वो मोमेंटम हमारे ज़माने में भी चलता है वो रोकने में. अब वो एक जो है बदमस्त हाथी, आई डोंट नो इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, उसको रोकने में भी टाइम लगता है. लेकिन उस बदमस्त हाथी को हम रोक रहे हैं. हमने यहाँ डिफरेंस मेक किया है और लोग मानते हैं. लेकिन अगर उनको सिर्फ हर चीज़ बुरी बुरी दिखाई जाएगी तो लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि वाकई शायद सब कुछ बुरा है. हाँ, प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा था है, हम उन प्रॉब्लम्स को मानते हैं, हम शाय अवे नहीं कर रहे, हमें पता ये है. एंड वी विल इंशाल्लाह बी विथ आवर पीपल. हम अपने लोगों के साथ खड़े रह के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो ये थोड़ी सी बात मैं और कहना चाहता. आई डाइग्रेस फ्रॉम माई ओरिजिनल स्क्रिप्ट दैट आई वाज गिवन हियर. लेकिन ये सब मैंने बात करनी थी. मैं दोबारा क्लोजिंग में अपने सारे जो हमारे साथ पार्टनर्स हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट को मुबारकबाद देता हूँ कि एक और प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया. और ऐसा नहीं कि कंप्लीट किया और फिर बैठ गए, आगे सोच रहे हैं और प्रोजेक्ट. अगर हम पाइपलाइन आपको बताएंगे तो इंशाल्लाह हम इस सूबे की हर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत, हर सर्विस सेक्टर में ज़रूरत को अपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फेडरल गवर्नमेंट से सपोर्ट, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एजेंसीज जो उनसे सपोर्ट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मिल के पूरा करेंगे. और मुझे पूरा यकीन है कि जो एबल टीम हमारी सबके साथ है वो लेके इन चीज़ों को पूरा करेगी. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब दोस्तों का कि इस डिफाइनिंग मोमेंट पे, जैसे मैंने कहा कि 3 प्रोजेक्ट एक साथ और एक फॉरेन एंटिटी के साथ जिसने भरोसा किया है सूबा सिंध के ऊपर, सूबा सिंध के लोगों के ऊपर,
इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो लोगों के साथ पार्टनरशिप हो रही होती है उनके ऊपर, और हमारे साथ वो काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैंने तो एनएटेक से ये भी कहा था कि हमें मदद करें कि और मुल्क की जो हैं ख़ास तौर पे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, just repeat that in English, I've requested NETEC to connect us to other financial institutions, especially in the Middle East, so that they can see the work that we are doing here in the Public-Private Partnership Unit, the government of Sindh is doing, and we built the infrastructure requirement is huge, the potential is huge. The potential of this province, the potential of the city, the potential of Pakistan. So I would request once more NETEC to bring other partners in so that we can do bigger projects and inshallah make it a win-win for everybody. Thank you very much for giving me patient listening. Pakistan Zindabad.